hit high notes easily? This is the topic we are going to cover today. 3 exercises that help you to hit the high notes easily and smoothly. In this exercise, we'll sing a simple Swara pattern, Sari, Sari, Ga, Sari, Ga, Ma, step by step. We'll start in a pitch just below your usual scale. Then gradually raise the Shruti. This helps your voice adjust naturally to higher notes without strain. Don't push your voice. Let it adjust to each Shruti. Think of this as climbing stairs, not jumping floors. I'll start in scale F, then go up to F sharp, G and G sharp. Just follow along. Listen to each pitch change and sing gently. Ready? Let's begin. Sari, sari, ga, sari, ga, ma, sari, ga, ma, pa, sari, ga, ma, pa, dha, sari, ga, ma, pa, dha, ni, sari, ga, ma, pa, dha, ni, sa. F sharp. Sari, sari, ga, sari, ga, ma, sari, ga, ma, pa, sari, ga, ma, pa, dha, sari, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Next, let's move on to G. Sari, sari, ga, sari, ga, ma, sari, ga, ma, pa, sari, ga, ma, pa, dha, sari, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Now G sharp. Sari, sari, ga, sari, ga, ma, sari, ga, ma, pa, sari, ga, ma, pa, dha, sari, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Now, let's try another pattern to reach the higher notes. This time, we'll go a little further into the upper octave, up to Pa. Sing slowly and clearly. Just follow along. Next exercise. In our regular scale, this is F sharp. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Re, Sa. Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, Re, Re, Sa, Re, Da, Pa, Ma, Ga, Re. Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, Re, Ga, Ga, Re, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga. Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, Re, Ga, Ma, Ga, Re, Sa, Ni, Da, Pa, Ma. Pa, Dha, Ni, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Ma, Ga, Re, Sa, Ni, Da, Pa. The third exercise is the upper Sthayi Varisai. The fourth exercise you already know. This helps build strength and comfort in your high range. Let's go step by step. Sari, ga, ma, pa, dha, ni, sa, 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 da, ni, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, re, sa, ni, da, pa, ma, pa, da, ni, sa, re, ga, re, sa,
சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி க ம பத நி சா சா நி த ப ம க ரி சா ரே க ம பத நி சரி ரே சா நி த ப ம க ரி க ம பத நி சரி க க ரி சா நி த ப ம க ம பத நி சரி க ம ம க ரி சா நி த ப ம பத நி சரி க ம ப ப ம க ரி சா நி த ப சரி க ம பத நி சா 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 த நி சரி க ம க ரி சரி சா நி த ப ம ப த நி சரி க ரி சரி சரி சா நி த ப ம ப த நி சரி சா சரி சா சரி சா நி த ப ம ப த நி சரி சா நி த ப சா நி த ப ம க ரி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி சரி க சரி க ம சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி க ம ப சரி க ம பத சரி க ம பத நி சரி க ம பத நி சா சரி க ம பத நி சா சா நி த ப ம க ரி சா ரே க ம பத நி சரி
pa dha ni sa re ga ga re sa ni da pa ma ga ma pa dha ni sa re ga ma ma ga re sa ni da pa ma pa dha ni sa re ga ma pa pa ma ga re sa ni da pa re ga ma pa dha ni sa 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 da ni sa re ga ma ga re sa ni da pa ma pa da ni sa re ga re sa ni da pa ma pa da ni sa re sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ni da pa ma ga re sa. Before we wrap up, here are few quick tips to help you sing high notes more easily and safely. Use your head voice, not throat power. Let the sound lift naturally. Keep your jaw and neck relaxed. Tension blocks your reach. Avoid singing with a nasal tone. Aim for open, resonant sound. Don't sing in a false voice. Aim for a clear, connected tone instead. And most importantly, breathe naturally and stay in tune with your Shruti. If you found today's session helpful, don't forget to like the video and share it with fellow learners. And by the way, in our recent community poll, most of you voted for daily voice exercise practice as the next live session. So that's what we'll do next Saturday. Make sure you are subscribed and have the bell icon on so you don't miss it. Until then, keep practicing and happy singing. Thank you.